Boa tarde a todos. Obrigado pela presença em mais um encontro do Tiaços. Hoje é um Tiaços especial. Nós estamos aqui hoje para prestigiar o lançamento do livro do nosso querido amigo Stefano Carpani, Antologia de Clássicos Clínicos, Contemporâneos e Psicologia Analítica. Na verdade, né, Stefano, são dois livros, né, que você está lançando. Esse, Antologia de Clássicos Clínicos, Contemporâneos em Psicologia Analítica, e Antologia de Clássicos Teóricos, Contemporâneos em Psicologia Analítica. Ambos publicados pela editora Routledge e já disponíveis no mês de abril para poderem ser adquiridos. Antes da gente começar, efetivamente, eu queria comunicar que, devido a problemas pessoais e de saúde, nós não vamos poder contar com a presença do James Hollis. Infelizmente, ele não pôde comparecer. E, por problemas também pessoais, não teremos a presença da Polly Young Eisendrath. E, gentilmente, o Stefano convidou John Beebe, que estará aqui conosco, uma figura importantíssima no campo junguiano, uma legenda do campo junguiano. Então, para nós, é um grande prazer em poder receber você, John Beebe. Eu vou primeiro fazer a apresentação do John Beebe, e o Tiaços, dessa vez, ele vai funcionar diferente. O John Beebe vai falar durante 20 minutos, nós vamos ter 10 minutos de perguntas e respostas, porque John Beebe terá que sair mais adiante, e, posteriormente, Denise e Stefano falam, e nós abrimos para perguntas e respostas. Ok? John Beebe é analista e escritor americano. Ele desenvolve a sua prática em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele é formado pela Harvard College e pela Faculdade de Medicina de Chicago. Ex-presidente do Instituto C.G. Jung de São Francisco, onde atualmente faz parte do corpo docente. Ele é um Distinguished Life Fellow da Associação Americana de Psiquiatria. John, um prazer receber você entre nós. Obrigado por você ter aceito o convite do Stefano, obrigado por você ter aceito o convite do Tiaços. Por favor, fique à vontade para falar conosco. Um grande abraço. Well, first of all, it's great to be in Brazil again. It is one of the places that I hold most dear in my heart of places I've visited. And I've always said if I had to go into exile, there's only one place I'd go, and that is Brazil. So I'm glad to go not be in exile, and I'm glad to be in Brazil at the same time. And I'm going to try to tell you about my paper, because but for this paper about the trickster, I could not pull off not being in exile and in Brazil at the same time. And I doubt I could possibly be replacing James Hollis and Polly Young Eisendrath at one time. But my paper actually is one that I wrote when I was still 41 years old. And so it's kind of wonderful that finally it's being published really exactly the way I always wanted it to be, because even when I published it, though it was essential to get it out then, I knew there was something missing, that I just needed to keep working on it a little more. And what I didn't realize was that the little more would take the next 41 years. So here I am at 82, seeing this paper exactly as I held it and wanted it to be. It's not that different, and yet for me it makes all the difference. Certain things that are now in it that were not there before, and certain things that are left out. But to be transparently autobiographical, this is a paper that saved my life. And you'd have to live through the 41st year to believe that. Some of you probably know that year very well. For most people, that year between 41 and 42 turns out to be the worst year of their life. It's a very interesting thing. No one ever says that,
but it's absolutely true. Astrologers can explain it. There are quite a lot of aspects that happen all at once as you're getting into 42. But anyone who hasn't been through what Ouspensky called the third of the great shock periods doesn't know much about midlife. And when Jung thinks midlife starts at 36, he had a lot to learn, as he found out. An awful lot more happens before 29 and a half, 35 and 6, and then comes 41 to 2. And if you can get through those, you may be what Jung called fit for life. There was once a woman who was on her way to her analytic session in Zurich, and the very first candidate to graduate in the C.G. Jung Institute of Zurich was William Alex, and he had the hour with Jung, and before that hour came Mary Foote, who was the woman who wrote all the seminars. She was an American painter who'd had a breakdown, and she stayed in Zurich to have analysis with Jung, and then she sort of served the analytic community by transcribing the seminar. Is someone having trouble hearing me? Oh, yeah. And so Mary Foote had the hour before, and William Alex said to her, the first candidate, he was actually an osteopath from Brooklyn, who told us later that Jung spoke, when he spoke to him, in fluent Brooklynese, this special dialect of the suburb of New York City, or actually this borough of New York City. Anyway, they speak a special way. Jung could speak that way to this client. And so they had a very honest conversation, because as Mary Foote was leaving her hour, William Alex said, "Oh, Mary, we'd like to go sailing on the Lake of Zurich this Sunday. Would you like to come?" And she said, "Oh, well, I have to see what my dreams say." And so he went and said to Dr. Jung, "Dr. Jung, I just saw Mary Foote." She said, "The oddest thing, I asked her if she wanted to go sailing on the Lake of Zurich, and she said, well, I'll have to see what my dreams say." And Jung said, if I asked you to go sailing on the Lake of Zurich, what would you say? And William Alex from Brooklyn said, well, I'd say yes if I could, and no if I couldn't. And Jung said, exactly, you are fit for life. Well, I'm one of those people that was not exactly fit for life when I was 41 years of age, and I was still waiting to see what my dreams said. And that was around the time that I learned that that isn't what gets us through. So without saying more to my autobiography than that I wrote this paper, The Trickster in the Arts, because my life depended on getting hold of the trickster in myself and figuring out a way of getting that into my anima. The anima is the archetype of life. But if there's not some integration of shadow, Jung says, and von Franz agrees, that the anima is simply not strong enough to bring up the fish of individuation. It's just not possible. But they never tell you quite what the recipe is. And so we have to find that for ourselves. There's a very specific part of the shadow, I think, and that is the trickster, which is the shadow I've come to learn since I wrote this paper. That is the natural shadow of the puer aeternus. Remember, Peter Pan has the shadow that has to be sewed on. If the shadow's not sewed on, he can never win the battle with Captain Hook. So people talk a lot about the importance of Windy and sewing on the shadow. I learned that it's sort of the other way around. You have to get hold of the shadow before it can become enough part of your anima to save you. That was the discovery of this paper. But I didn't write it this way. I wrote it in a different way, and I suppose the paper is itself a trickster. I think it worked because there's an integrity to this paper about the way I learn things and I confess by writing this paper that I've learned more from works of art than I have from C.G. Jung. And that's been my method for the longest time, and why I study film so closely
and popular song, which I've written about, and also plays, and also novels, and short stories, and poetry. All of those things have in them the capacity on their part to stand up to the critical audience and somehow survive. So I got interested in the works of art that talk back. And from them, I learned something about how you can survive in this life. So that's what this paper is really about. I have an idea that I've never heard anyone else say. A lot of people treat synchronicities as if they're an alternative to dreams. And so they think of dreams correctly, I think. Jung says we have no real good theory of dreams, but we do have his idea of compensation. And I think it's reasonable, and Taoists would also agree, that dreams come up to point out the deficiencies in the conscious attitude, and wherever possible, either to compensate for those or complement those, but in any way correct the conscious attitude enough so that something doesn't get left out. I find that, and so in that sense, the dream helps us have more integrity, something I'm very interested in. And that integrity often has something to do with whether our working sense of life really is adequate to life as it is lived. I think synchronicities happen in a different order. I think when you actually find your integrity and find that you're fit for life, then comes the synchronicity almost as a reward. It's almost as if your integrity is the skeleton key that lets you see that everything is connected, and it's often mirrored and echoed by a synchronicity. Something I learned from the I Ching and people who study the I Ching, that there's a great deal of integrity in asking the question of the I Ching and asking the right question. And that integrity is rewarded by the synchronicity of the oracle's answer. So in my case, I wrote this paper, and then I had a synchronistic event. In those days, I was trying various ways of working out, and one of them I decided to do was having a bicycle. So I got a rather nice silver bicycle that I was rather proud of. I'd had a bicycle when I was 11 years old, and it was just the most wonderful experience of autonomy. And I just felt that suddenly I felt free in a certain way. So that was a wonderful thing. And so this silver bicycle reminded me of that 30 years later, of how I had felt when I was 11 with my first bicycle. And so I had this nice bicycle. And then there was a break-in to my house, a very strange experience. It's a very strange experience to have your house broken into. I came home and there were the animals I had at that time, a cat and a dog, and they were staring at me with their eyes rolling as I came in the upstairs entrance to my house. And I could immediately feel that something dreadful had happened. And I went downstairs, and indeed, the downstairs door had been somehow broken open. And my bicycle, which was there, had been stolen. But in the weirdest way, something else happened. Whoever stole it had left a black bicycle that they must have been using. And I think the person was drinking because there was a little bit of a urine stain on the floor. And I suspect the person broke in entirely just to be able to go to the bathroom. I don't think there was much more to it than that, because absolutely nothing else was left. And perhaps they were too drunk to realize they took the wrong bicycle. So I reported it to the police. And of course, this is a city, San Francisco. When you bicycle is stolen in San Francisco, the police will take the report and they say, lots of luck. And yet, a few days later, I got the most remarkable call. The police had found the man riding my silver bicycle.
And he was a Native American who had an alcohol problem. So they arrested him and they confiscated the bicycle and they returned it to me. And I told them, you know, I have his bicycle, but it was never claimed. I ended up with two bicycles, my original silver Puer Eternus bicycle and my black Trickster bicycle. And I think that synchronistic event marked what my paper was about. It marked the integration of the Trickster, which has been with me ever since. And it's enabled me to see life is something that can only be mastered if you recognize its irony, its ambiguity, and its paradox. And where I learned most to name those things and learn them is by reading certain works of art to which I've been attracted all my life. So this is a long paper, and I'm very grateful to Stefano for letting it be printed in full. So I'm not going to give you all the things that are in it. You can enjoy them for yourselves, but I try to take you through various works of art. But I want to give you a sense of why art in the problem that I was having in my life. It's because living itself is an art, and it's an art we need to learn. And so we can learn from artists who survived what they had to do to survive. So I choose near the beginning of the paper to quote a great trickster artist, Gertrude Stein, who had written a poem, very famous in America. Rose is a rose is a rose. Now, I'm sure now with our identity politics that among other things, this poem is about the endless unfolding that must take place for a woman when she makes love to another woman. But she's also a poet, and she has other things to do than simply express her delight at her long-term relationship with Alice B. Toklas, whom she had brought with her on her lecture tour in 1932 in America. I think it was 32, where she lectured at the University of Chicago, and a young student in her seminar asked her for the meaning of rose is a rose is a rose. And this, I quote, to give you an idea of what's in this paper. This is Gertrude Stein's reply. Now listen, can't you see when the language was new as it was with Chaucer and Homer? The poet could use the name of a thing and the thing was really there. He could say, "O moon," or "O sea," or "O love," and the moon and the sea and love were really there. And can't you see that after hundreds of years had gone by and thousands of poems had been written, he could call on those words and find they were just worn out literary words. Yeah. The excitingness of pure being had withdrawn from them. They were just rather stale literary works, literary words. Now the poet has to work in the excitingness of pure being. He has to get back that intensity into the language. We all know that it's hard to write poetry in a late age. And we know that you have to put some strangeness as something unexpected into the structure of the sentence to bring vitality to the noun. Now, it's not enough to be bizarre.
The strangeness in the sentence structure has to come from the poetic gift too. That's why it's doubly hard to be a poet in a late age. When she said that, I thought of Mercurius duplex, and I thought of duplicity, and I thought of the doubleness of ambiguity. She went on. Now, you all have seen hundreds of poems about roses, and you know in your bones that the rose is not there. All those songs that sopranos sing as encores about, I have a garden, oh, what a garden. Now, I don't want to put too much emphasis on that line because it's just one line in a longer poem. But I notice that you all know it. You make fun of it, but you know it. Now listen, I'm no fool. I know that in daily life, we don't go around saying, is a. Yes, I'm no fool, but I think that in that line, the rose is read for the first time in English poetry for 100 years. So I hope that gives you a little sense of the kind of source I was sourcing and what it means to keep the anima alive, there is a trick to that. And there's a trick if you think of the anima as the archetype of life and you don't restrict it simply to the male psyche. Hillman doesn't do that. I don't do that. And I don't think Ricky Tannen, who wrote a book about the female trickster, would do that. I want to kind of give you the idea of Jung's essay in anima. To live in soul requires more than simply the sincerity of the anima archetype when Apua Eternus gazes at the moon. It's not as simple as that, especially in a late age like ours. Since we're right now on what I've been calling the hinge of history, it seems to me that it's as if the entire world is going through democracy, the United Nations, the ability of people to actually get somewhere in our international politics. It seems to me that we are at a stage past which we know that sincerity alone is not enough. And yet we are in the double bind of having to be careful not to abandon sincerity, but rather to add to it. So we're at a time when we need to have, in our working sense of life, an ability to make the possibilities of individuation, the rose, the golden flower, the ability that we could all have to individuate in a human way, to make the rubedo happen, to make the rose red enough. It seems to me that we're going to have to be able to deploy as well as be in the grip of a double bind imposed on us by others, by the bully, whoever the bully happens to be. We know who the bully is right now, but the bully is always someone. We have to be able to come back. So I'll tell you a little story about Jung to end my statement. And again, validating that I was on the right track to write this paper and to have Hermes break down the threshold of my house and leave me another vehicle than I had before as a thank you for paying some attention to his necessity in our lives. A woman analyst, Elizabeth Osterman, had a wonderful friend, Maud Oakes, and that wonderful friend arranged for Elizabeth
when she, in 1958, to go and have a session with C.G. Jung, who was not seeing anyone. So she came from America, and she had her chance to meet Jung. She had trained in San Francisco. She was one of the analysts I saw, so I know this story from her. And she had a tendency, Elizabeth, to take control of things. She was an extroverted thinking type, and she had a tendency to take control of things by deploying a kind of sugary extroverted feeling, which was probably not to be trusted. One had to stand up to it. So she went into the session with Jung, and she said to him, before they did anything more than sit down, I think in his garden, in a place he could see someone, and outside, and she said, I realize, this is 3 years before Jung's death, I realized that at this time in your life, time must be getting a little precious. And you didn't have to do this. And Jung looked at her and he said, yeah, now you can say that. And at that point, realizing that she had tried to put him in a bind and he had cleverly undone it, she laughed, and they both laughed. And their session went on with laughter for the first 5 minutes before more was said. So Jung knew exactly what I was struggling to find out when I was 41. At 82, I'm just thrilled that he hadn't forgotten it. Thanks. Obrigado, John, pelo seu depoimento. Muito obrigado. Pessoal, temos 10 minutos aqui para a gente poder ter essa oportunidade rara de fazer perguntas para o John Beebe. Vamos seguir o procedimento, botem o nome no chat e eu chamo, tá? Tá valendo já. John, deixa eu te fazer uma pergunta. Yes, please. No momento atual, tão difícil que a gente está atravessando, tão duro, proibições, cancelamentos, politicamente correto, como poder manter o espírito trickster em ação sem sermos condenados pelo zeitgeist, por assim dizer? Yeah. É possível? Is it possible? Yeah. Yes, I do. But that doesn't mean that I've figured it out where any more than anyone else has. Let's remember what a double bind is. It's a term that got popularized in American psychiatry by the great anthropologist Gregory Bateson when he was studying communication of schizophrenic people. And he noticed that some people do very badly when they're put in a double bind. So the classic example that was given in one of the paper toward a double bind theory of schizophrenia describes a boy at a veterans hospital who's had a first break psychotic episode in the era when they didn't have antipsychotic drugs as they do now. But after 6 months in the hospital, he was well enough to meet his mother. And so he in the waiting room. And so they took him out of the locked ward and he comes down to see his mother. And he's excited to see his mother. He hasn't seen his family for some time. And he reaches out to embrace her.
and she rather visibly shrinks back. All this observation was made by the nursing staff that watched it. So the boy, sensitively recognizing that he'd kind of done too much by reaching toward his mother, pulls his arm back to give her some space, presumably. At least he pulled his arm back. At which point she said, "Why are you always afraid to show your feelings?" At that point, he went into a psychotic regression that lasted another several months. So it was that kind of observation. Now, since that time, we don't put all the blame on the mother, and we now know how, and there are essays on who does it to whom. Psychotic people frequently put their parents in double binds too. So the important thing was that they recognized, in Bateson's way, he was drawing on philosophy of particularly Bertrand Russell and others, in which there are different levels of logic. You get a nonverbal message, "Don't touch me," and a verbal message, "You must not be afraid to touch me." And you can't leave the field. That's the structure of a double bind. So it's double bind, but it's also thrice greatest Hermes, because there are actually three terms to it, the third being that you can't leave the field. So when you have a double bind, you have to say, I can reach out to touch you, and I can be afraid that you don't want to be touched, and I can leave the field. And anyone who's strong enough to do that doesn't have to go crazy at one level. And I think many's the time that I've had to teach people how to push back on all three terms. So right now, as I can read it, is that we don't want there to be a war, that we finally have a kind of global agreement about that. And we don't want to have a war to stop a war again. And we may be able to leave the frame that ceased to say there's no way out. And I thought we had a little clue of what the direction might look like when Biden made the very unexpected comment that it was not scripted at the end of his careful address a week or so ago, when he said, for the love of God, this man should not remain in power. Now, what was so beautiful about that remark was that it had just as much trickster in it as the invasion itself has had. And it was that Trump, the trickster, so quickly praised as a work of genius on Putin's part, because I think no one has ever called Biden a genius, but in this particular case, he showed just as well as Jung did that he understood the trickster. He didn't exactly say we were going to go to war, and he didn't say we're going to achieve regime change. He cited God and said what should happen and wasn't afraid to say it. So the fact that he could speak back in the dialogue, I think, has been enormously empowering without changing a thing in policy. But it breaks the sincere frame of we won't make any comments that would be possibly misconstrued or that could be misused at home. There was a feeling that
I'm still fully free to speak. And in that freedom to speak, because speech is action, others have felt empowered since to say, the fact that we don't know how to stop this doesn't mean that we can't say no to it. That wouldn't be the first time that has succeeded. I want to remind you of South Africa, and I want to remind you of other things that have happened. Sometimes when you don't have any power, you still have the power to declare. So that's a hint, it seems to me, of what it would be like to be able to push back. If we can all do that, I think the way will be found. Obrigado, John. Obrigado pela resposta. Stefano, por favor. John, thank you so much for being here tonight, for making yourself available. I have a question for you, and it's the same question for Denise as well, but I want to say something. You and I, as you know, I told you many times, met in 2004 when I was at Cambridge as a student. We didn't meet in person. We met thanks to this book, Aspects of the Masculine, and possibly I was and the of masculinity. And then we met in person in 2019, 15 years after. And since that moment, a bond between us started to grow. I'm really in depth with you for our conversation and your guidance. And your words really underlined that you are one of the new ancestors, and we are really, really lucky to have you as one of our new ancestors. My question is this one. You talked about, your paper was written 41 years ago when you were 41. Let's look at the future. And you know what I'm trying to say, because those that will stay with us until the end will listen to my words. My question for you, and then for Denise, is what is the agenda 2050 for analytical psychology? What is that our generation, my generation, has to take on from you, the new ancestor? Well, if you believe what Jung says about what we owe the dead, we owe the dead to take up the projects that they left unfinished. I think it's such a brilliant idea, and I found it to be really true. I mean, I see myself as having taken up projects that were left unfinished by Jung in his typology, that were left unfinished by Henderson in his theory of cultural attitudes, and many other people. But I just bring those two up because they were so important. And I like the sense of a continuity. And so in 2050, I can't imagine I could imagine I'd be around, but I can't imagine I would have completed my project. And by then I would have been an ancestor long enough that whether I'm alive or dead, someone is going to have to carry it forward. So this is what I'd like to see people carry forward from my work, and perhaps that would answer it. And I will tell you that I prepared for this by asking the I Ching last night what it would say to that very question of 2050. Now, I've been with the I Ching since 1967. It's been a constant companion, but this time I got a simple hexagram gathering together, massing, and it's hexagram 45, and in the Wilhelm Baines Princeton University Press translation, you can find it on page 174. And it represents a lake on the earth. So it has something to do with a lake, and it has something to do with the earth underneath it. Dui over Kun is, for those of you who know the Chinese. And the Sui is the hexagram 45. Now,
in the discussion of the gathering together, it actually says, the family gathers about the father as its head, and the perpetuation of this gathering in groups is achieved through the sacrifice to the ancestors, at which the whole clan is gathered together. And through the collective piety of the living members of the family, piety meaning what we owe the dead, the ancestors become so integrated in the spiritual life of the family that it cannot be dispersed or dissolved. So I knew this was a synchronicity because there was your word ancestors, right, in Wilhelm's discussion. So some of you may have seen the special issue on psychological type that I edited for the Journal of Analytical Psychology last November. And some of you may have already started to read it. And there is a wonderful paper by a Chinese Jungian analyst who studied the I Ching named Tsai-Ching Ho, who knows my type work very well. And he had the brilliant idea of discovering that, and it is a discovery and he did it very carefully by taking Wilhelm's words for each of those 8 of the 64 hexagrams in which a particular trigram is doubled. He was able for the first time that anyone, as many people have tried this, he's the first one who's convinced me of it, to equate the trigrams of the I Ching with the 8 types of consciousness, and in a very convincing way gives Wilhelm's words and then compares them to things that he's learned from me and others about the different types of consciousness. So to make it really simple, the way this particular hexagram is constructed, the top line is the top trigram is Dui, which he equates with extroverted feeling. And the inner underlying trigram is the one that he equates with introverted sensation. Now, what interests me about upper and lower, and I've been working with him on this very subject for future work, is that the upper one is the face you give to the world. The lower one is kind of your hold cards inside, which you're holding on to inside. Well, it happens to be that the functions that I wanted to use most in my own life and work are introverted sensation and extroverted feeling. I have wanted to ground my work in things that I can actually verify in very specific ways, whether they're dreams or synchronicities or interpretations of works, where I can actually find evidence for it. And I've wanted to present that with as much extroverted feeling and friendliness as possible. And in my life, I have achieved a kind of gathering together. A lot of people have collected themselves around things I've done. And I think it's because of those two functions and the good fortune of having a partner, Adam Fry, with introverted sensation as his dominant function and extroverted feeling as his auxiliary. So when I saw this, I thought, wouldn't it be wonderful if the Jungian movement as a whole would catch on to the value of that, since I've lived it my whole life? Because the Jungian psychology we've known has been Jung's type. It's been introverted intuitive with extroverted thinking. And that we've had that. We had the Jungianism of the 80s. And it worked and it didn't work because there was some way in which everyone already knew and then it was dogmatically explained. And we need something other than that. We need to have some ground of things that everyone can verify. And we need to have a human and common touch where that's communicated in a feeling way that can bring people together, not just the introverted intuitives and the extroverted thinking types, or the introvert or the INTJs, as MBTI would say. So to make that shift from
we already know, and we can explain it brilliantly, a la Edinger and von Franz and some of Jung, and instead go back to the Jung that wanted to be a scientist and get the grounding in introverted sensation and to have some kind of extroverted feeling. Inferior functions for me that I developed to survive. I would like to believe that that would be taken up in 2050 as a valid way to continue Jungian psychology as I understand it, and actually use it to heal rather than just to make us feel good. That would gather us together. That would bring us together. To meet the unforeseen, because that's what gathering together is about in the I Ching. To meet the unforeseen, gathering together to meet the unforeseen. John, última pergunta da Luciana Ximenes, por favor. Obrigada, John. Obrigada por ter vindo aqui no Tiaços. Uma honra te receber. Eu queria voltar para a figura do trickster. É uma figura que eu sempre gostei muito. E eu lembrei, quando você falou da fala do Binding, né? Eu lembrei do Guggenbull Craig, que fala que o trickster nunca pode andar se não for de mão dadas com Eros. Que acho que essa é a grande diferença, né? Talvez do que você trouxe dessa fala do Binding. Eu usei um pouco desse personagem quando eu escrevi quando eu fiz um estudo sobre a autonomia do adulto jovem. Então, eu usei bastante a figura do trickster quando o adulto jovem conquista essa autonomia. E quando você fala do trickster, né? Oh, yes. The trickster's the archetype of autonomy. That's right. That was what Jung was exercising to get himself free from Elizabeth's double bind, that he was this poor old man who'd made time for this woman and so forth and so on. And then was meeting him with pity. He asserted his autonomy. But what about that? It doesn't get in the way of Eros. It makes Eros more meaningful. If you can protect yourself, then your love is credible. If it's just dependent on the goodwill of the other person, then it's a form of dependency. It's very different. So I can take care of myself, that my ability to love someone means something to that person. Mm-hmm. I had to learn that as an analyst. Mm-hmm. You know, there was a woman in my practice, she still is, as a matter of fact, and has given me permission to share. She was someone who saw me when I was I had the idea that the only way you could be an analyst and a doctor, for that matter, was empathy. And that was it. And so she was one of those people who, the more empathy she got, the more she complained. And she said, you know, I would try very hard with everything I had, and she would say to me, it doesn't seem to be helping. I don't feel any better. Well, it was around this time that I was doing the work that this paper represents. And though I wouldn't have to do it this way now, this is how I did it then. I said, well, if you're trying to feel better, I wouldn't want to continue with you. I could refer you to someone who can give you a medication. For that, analysis is a very painful process, and it will not always make you feel better. Now, the interesting thing is, now that was me turning back a double bind that was being set for me. It did not at all stop her from staying in therapy, and nor did it stop her from, at a later point, giving an authentic negative transference, which I can assure you I did accept, and let her tell me, as she needed to, exactly where I wasn't helping her. It isn't that I closed off
for a chance. But I made it clear that I'm here too. And and that was a huge step for me then. As I say, it seems a little heavy-handed, but in that particular case, I'm glad the heaviness was there because she needed to feel me pushing back. And I think she's done remarkably with therapy, and so I'm very happy with that. But that was a turning point for me because I thought it was all about empathy for where the person was, and how could that possibly help someone if something else doesn't come their way. They didn't come to me just to have a mirror and an echo. They came also to have someone else make their presence known as a consequence of everything that's happened. And I think I was able to do that. And then I was able to stay with her after that. So that's what I'm talking about. Isn't there love in that? I feel I love that woman, and I think she loves me. We're not acting out a transference together, but I think there is love in that relationship. But that's what I'm talking about. Jung calls this anima mercurius in his alchemy. They go together. The anima and the trickster go together, and they form a capacity to relate. So that's what I'm talking about. Like the rose. Believe me, the rose is red, and the love of the feminine that Gertrude Stein had is alive and well in that tricky poem. Excelente. Obrigada. John, obrigado pela tua presença. Eu sei que você está com um horário curto. Thank you for having me. So I know this is going to be a good event. We just have to thank Stefano. Thank you for. I can't wait to read everybody else's paper. Here's the truth. I looked at all these papers, and the number I haven't read is shocking to me. So even ancestors need to read other ancestors, and you make it possible. I'm sure many people haven't even read my essay. I hope they will now, and they'll want to because your book. So thank you. Esperamos que numa próxima oportunidade você possa voltar aqui no Teatros para falar do seu artigo e da sua obra, John. Obrigado pela sua presença. Thank you all. Thank you. Bye. Bom, vamos continuar. Eu acho que... Não sei se alguém conhece a Denise Ramos ou não, mas como os protocolos de hospitalidade do Teatros nos obrigam a ter que fazer uma apresentação formal, Denise. Tá bom? Vamos lá. Denise Ramos é psicóloga clínica e analista junguiana, membro e ex-diretora da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ela recebeu o prêmio Fulbright na New School for Social Research, em Nova York. É professora titular do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC, de São Paulo, e presidente do Centro de Estudos Junguianos. Os atuais campos de interesse da Denise são fenômenos psicossomáticos e complexos culturais, como bases de patologias sociais, especialmente corrupção, preconceito racional e de gênero. Denise tem sido politicamente ativa na comunidade junguiana, foi membro do comitê executivo e vice-presidente da IAP e da International Society of Sand Play Therapy por vários anos. No Brasil, Denise foi membro da Academia de Psicologia de São Paulo, foi eleita membro da Academia de Psicologia de São Paulo, ocupando a cadeira 27. Denise, prazer enorme te receber aqui. Eu e a Luciana já havíamos falado contigo. A gente viu que você, você tem uma longa trajetória, um longo percurso. Então, para nós do Teatros, é uma grande honra e uma grande satisfação
ter você participando aqui conosco. Obrigado por você ter aceito o nosso convite do Stefano. Por favor, sinta-se literalmente em casa. Esse é um convite que me dá um imenso prazer. Tenho assistido várias palestras e falei, quem sabe um dia ainda vou falar lá no Tiaços. E agora tive essa oportunidade. Tiaços, realmente vocês abriram um grupo excepcional, trazendo pessoas de todo mundo para a gente poder assistir, com tradução. Está fazendo um trabalho incrível, né? Muito obrigada a você, a Luciana, pela existência do Tiaços. E muito obrigada também ao Stefano Carpani. Stefano, você fez um trabalho que talvez você não sabe ainda, ou não sei se você já tomou consciência da dimensão e da importância do livro que se lançou. Porque esse livro do Stefano, talvez vocês não saibam, não é só um compêndio teórico do que os mais velhos, vamos dizer assim, fizeram. O Stefano pediu também uma pequena biografia muito pessoal que descreve o caminho interlaçado para chegar aos conceitos ou na contribuição que a gente fez. Então, não podia, é um compêndio excepcional, diferente de todos aqueles que eu li. Extremamente rico, e o John Beebe fez isso agora, né? Contou muito da experiência pessoal dele e como ele chegou em alguns conceitos. E isso é tão profundo, né? Mostrar o nosso caminho e como nós somos construindo um pensar junguiano que contribui com as primeiras bases que Jung nos deu. Então, muito obrigada, Stefano. Espero que seu livro seja traduzido em muitas línguas e certamente vai estar na biblioteca, nas nossas bibliotecas aí. Vamos lutar para isso, né, Marcos? Fazer uma tradução em português. Vamos trabalhar nisso. Né? Muito bom. Então, o que eu vou apresentar, eu fiz um pequeno PowerPoint, só para eu não me perder, onde eu vou interlaçar um pouco a minha história, a minha busca e onde eu estou, ou como eu cheguei e desenvolvi a teoria em psicossomática junguiana e onde eu estou hoje. Então, eu vou fazer um breve resumo, que eu acho que a minha contribuição mais original ao desenvolvimento junguiano é falar de psicossomática. E vou dizer por quê. Desde o começo, minha grande curiosidade na vida, com adolescente, já para escolher a profissão, era como corpo e alma se interagem. Eu tenho uma alma que está no corpo, eu preciso desse corpo para veicular minha alma, mas eu não sou o meu corpo, eu sou mais do que isso. Então, essas questões, com 17, 18 anos, já estavam na minha cabeça, né? E eu fui procurar vários caminhos para tentar resolver essa questão. Eu devo dizer que ainda não está resolvida, mas eu continuo procurando. Né? Eu sou só meu corpo, o meu corpo é um veículo. Primeiro, eu começo por uma busca espiritual e terapêutica. Eu tive uma formação católica italiana muito rígida, as freiras católicas, né? Onde a repressão corporal era uma forma de desenvolvimento espiritual. As freiras até diziam que tomar banho de camisola era muito bom, porque o corpo era a fonte do pecado. E quanto menos você via o corpo, melhor, mais espiritualizada e mais desenvolvida você estava. Claro que eu comprei isso a princípio, até que eu comecei a achar muito estranho, porque se eu tenho um corpo, esse corpo é tão pecaminoso e tem que ser escondido. O balé clássico, que eu estudei muitos anos, também é um balé, embora uma arte maravilhosa, é uma tremenda repressão corporal. Todo movimento é ascensão, é espiritual. Né? A ideia é você se erguer acima das forças da terra, reprimindo bastante o corpo. Isso era bastante ambíguo para mim. Quando eu fiquei mais madura, achava que devia ter um caminho mais saudável. A figura de Cristo crucificado era extremamente perturbadora. E eu fui procurar Buda, que era um velhinho sentado muito confortavelmente e muito dando risada, sorrindo. Então, eu comecei a achar que a imagem de Buda era mais interessante, mais inteira, mais saudável, e comecei a praticar zazen e meditação, coisas que eu faço até hoje. Para completar essa saída, né, dessa formação rígida católica, eu fui para o Instituto Esalen, na Califórnia. Nos anos 70, aquilo foi uma loucura. Lá, o Fritz Perls tinha acabado de falecer, a Gestalt terapia estava no auge. É um lugar maravilhoso, em Big Sur, na Califórnia, e lá se aplicavam massagens, golfe, todo mundo nu. A liberdade corporal significava liberdade psíquica.
Então, exatamente o oposto de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Né? Você tinha que estar livre do corpo, livre de todos os anéis de tensão, liberdade. Tinha um grito primordial também que a gente aprendia a andar. Entrava numa caverna e saía gritando como se fosse um novo nascimento. Então, experimentei de tudo, né, na época. Inclusive, depois eu fui para o Instituto, no Novo México, que era um grupo espiritual. Passei 40 dias lá no deserto, também experimentando práticas corporais e espirituais de libertação corporal. Vocês imaginam o caminho que eu fiz para entender um pouco essa relação psique e corpo, onde eu me sentia muito bem. Tive que quebrar muitas barreiras para me libertar da repressão corporal aprendida na escola. Tinha um lado bom. Eu falo que as freiras me ensinaram compaixão e amor ao próximo. Isso foi muito bonito. Isso eu tenho até hoje, né? Aprendida com elas. Mas a repressão corporal tinha que ser superada. Bom, a procura acadêmica e científica na universidade, psicanálise, não era o suficiente para mim. Lia Freud e não tinha nada a ver comigo, eu não sei do que ele estava falando. Né? Eu me sentia tremendamente desconfortável no divã, tinha que ficar deitada, o psicanalista lá atrás falando, eu via a voz dele, mal via a cara do psicanalista, e aquilo só aumentava a minha angústia, meu corpo tinha que ficar inerte no sofá, eu queria me levantar, queria me expressar, queria libertar o sufoco que eu sentia, e isso não entrava na psicanálise. Então, o analista era mais um fantasma sem corpo para mim. Fui estudar o corpo em análise. Quem eu achei? Wilhelm Reich. Até hoje, muito, muito mal compreendido. Reich foi um gênio, né? Que tentou colocar o corpo na psicanálise e tentou colocar a psicanálise no movimento comunista. Reich foi expulso dos 2 partidos, né? E acabou morrendo numa prisão nos Estados Unidos. Mas ele foi um grande revolucionário que ainda precisa ser revisto e falado, porque ele falava do corpo encoraçado. No livro Zé Ninguém, ele fala: nós vivemos como Zé Ninguém, totalmente amarrados, amordaçados, e ele vai descrever os anéis de tensão que nos impede de ser quem nós somos. Então, eu comecei a perceber que o meu self estava amarrado no meu corpo. Self não era uma entidade abstrata, espiritual, mas estava no meu corpo. E aí fui fazer análise também com Alexandre Lowen, em Nova York, onde eu participei dos grupos do Lowen. E a primeira vez que o Lowen apareceu no grupo, estávamos todos sentados no chão esperando ele chegar, ele tira o paletó, se despe, fica de cueca e põe um outro uniforme e começa a fazer os workshops, que eram todos manipulações corporais. Então, tudo isso foi abrindo a minha cabeça para uma outra forma de fazer terapia, uma outra forma de conhecer a si mesmo, que não era intelectual, que era sentida, que era corporal. Raiva estava no corpo, e se eu não puser a raiva fora, que está no meu corpo, eu não vou a lugar nenhum. Agora, como que eu vou aqui? Bom, aí foi procurar na PUC começar a ensinar psicologia analítica e, de repente, conheci Jung. Jung falava comigo. Eu me perguntava, como ele sabe tanto sobre mim? Ele está falando de mim. Meu Deus, esse homem me conhece. Né? Então, a identificação foi total. Jung entrava como água. Eu bebia Jung, não tinha nenhuma dificuldade em entendê-lo. E também eu percebi que Jung me dava os instrumentos para eu entender a minha busca religiosa. Não como religião, mas entender a ciência da religião, onde se procurava uma visão mais ampla da religião, dos mitos. Era possível estudar espiritualidade do ponto de vista científico. Fui dar aulas de psicologia da religião. E abriu-se um outro mundo para mim. Comecei a unir religião, psicologia e corpo. Enfim, a psicanálise não tinha corpo, a psicologia analítica, quando eu estudei, também não tinha corpo, embora Jung jogou uma semente lá nos testes de associação de ideia, no experimento que ele fez. Lá estava a semente que ele largou, não desenvolveu, largou lá em 1902, 1903, e eu dei continuidade, e outros também. Mas a teoria bioenergética, que tinha muito corpo, movimentava corpo, gritávamos, dançávamos, punha a raiva para fora e toda aquela abreação,
Não falava de vida simbólica, de sonhos, de imaginação, arte e vida espiritual. Então, a coisa estava meio manca. E eu assumi, então, que eu tinha que unir psicologia analítica com o corpo, que eu tinha que entender que os fenômenos psicossomáticos eram reais, porque eu vivi isso, né? Teve uma época que eu passei, aos 27 anos, tive uma crise muito profunda, fiquei muito doente e falei, ou eu saio desse buraco, ou eu morro. Foi um turning point na minha vida, que eu tinha que trabalhar psiquicamente para sarar, que ninguém ia me curar, a não ser que eu mudasse minha estrutura psicológica, o meu corpo. E foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais a psicossomática. Então, como integrar o corpo na psicologia analítica foi minha tese de doutorado em 94, a qual eu venho desenvolvendo até então. Embora os preceitos básicos estão relativamente estabelecidos, as neurociências fornecem mais dados que comprovam as questões neurológicas da psicossomática. Mas a conceituação está lá, porque a neurociência também não fala de corpo, fala de cérebro. Mas até então, quando comecei a estudar psicossomática, ela era toda entendida do ponto de vista da psicanálise. A escola francesa de Pierre Marty explicava uma queixa somática como falta de simbolização. Quem tem doenças corporais são os alexitímicos, aqueles que não simbolizam, são normopatas, pessoas que não têm símbolos, não têm sonhos, são aparentemente normais, mas têm enxaquecas, têm crises recorrentes de asma, tem vários outros sintomas que, obviamente, tinha ligação com a psique deles. Então, a escola francesa, a Joyce McDougall, também muito importante nessa área, teatros do corpo, falava que pacientes com problemas somáticos não eram psicanalizáveis. Isso eu também não me conformei com isso, também não me satisfazia, também não falava comigo. Então, aí eu fui mergulhar na psicologia junguiana e ver, afinal, o que Jung falou sobre isso, e ele deu a base da teoria psicossomática nos seus experimentos fisiológicos, né? Experimento dele brilhante, que às vezes a gente esquece, lá em 1902 e 3, que ele, a partir daí ele desenvolve a teoria dos complexos. A gente esquece desse experimento maravilhoso que deu no detector de mentira e deu no feedback, muita gente está trabalhando com isso, com aparelhos muito mais sofisticados. Eu não tenho tempo de isso, depois vocês podem ler lá no livro, mas a teoria do complexo tem a ver com os mecanismos de transdução. Né? A ideia é que todos os sintomas somáticos ou psíquicos têm origem nos complexos, e Jung falava isso. O complexo tem sempre uma polaridade corporal, e que, sincronicamente, também é psíquica. A manifestação de um complexo provoca uma alteração no nível fisiológico e psicológico sincronicamente. Quer o indivíduo tenha ou não percepção dessa alteração. Porque às vezes você tem uma enxaqueca terrível e não se dá conta que tem um problema psicológico por trás disso. Aliás, muitos pacientes se queixam de sintomas somáticos sem perceber a relação com o complexo. Acho que não tem nada a ver. Não é? E outro conceito importante, que aí é transdução, que é um processo pelo qual os estímulos dos órgãos sensoriais são traduzidos, como eles são recebidos por nós, como eles são transduzidos em vários padrões de atividade neuronal ou emoção, os quais o sistema nervoso central linguisticamente reconhece e vai interpretar. Como unir esses dois? Resumindo bastante, o corpo humano pode ser visto como uma rede de sistemas de informação, genético, imunológico, hormonal, entre outros. Cada um desses sistemas tem um código. Né? Se eu vou receber audição é uma onda sonora que vai bater lá nos ossinhos do meu ouvido, ou uma luz que vai bater no fundo da minha retina, cones e batinete, enfim. São códigos de informação e que sempre requer um tipo de transdução para que esse código pode ser transduzido no outro sistema e compreendido. Então, eu posso imaginar também que as respostas emocionais podem ser vistas como processos de transdução pelo qual as variáveis sociais podem afetar a saúde. Não sei se eu estou correndo muito, mas...
Então, vamos pensar mecanismos de transição frente a um estímulo que afeta um evento positivo, afeto positivo. Tem um estímulo, cada sistema vai responder de acordo com o seu código, né? Com a sua fórmula. O sistema imunológico vai responder com as células, por exemplo, natural killers. Se o afeto for positivo, tudo vai entrar em homeostase, a ativação vai ser de prazer e meu corpo vai funcionar coerentemente, eu vou ter bem-estar. E tudo bem. O problema vai ser quando um estímulo bate num complexo. Como uma situação presente elicia, provoca uma memória não consciente, mas que está incrustada no complexo. O complexo tem no centro, sempre lembro, vocês sabem disso, uma emoção. É para fora, moção é movimento. Sempre provoca uma movimentação do sistema nervoso autônomo. Emoção é movimento, não existe emoção sem movimento. E essa emoção provocada pelo complexo vai provocar uma alteração no meu sistema psicossomático que é incoerente, porque não tem nada a ver com o estímulo em si, tem a ver com a provocação dele no seu complexo. Então, aqui eu tenho o estímulo que provoca um complexo, eu vou entrar, na verdade, numa reação de extremo estresse, alarme, fuga ou luta. O que leva uma pessoa a ter estresse não é o excesso de trabalho, mas sim é quando esse trabalho atinge um complexo. Então, o sistema nervoso autônomo vai aumentar a minha atenção, claro, porque eu vou ter que entrar em prontidão para fuga ou alarme, fuga ou luta, né? Posso ter até uma dor pré-cordial, eu posso responder com diarreia ou constipação. O sistema imunológico, frente ao estresse, vai aumentar as natural killers, a princípio, e depois ter uma caída que pode fazer com que aumente a minha possibilidade de neoplasia. Enfim, tudo isso vai provocar uma incoerência, um mal-estar que pode me deixar doente. Então, de acordo com isso, a transdução pode resultar em uma resposta coerente de bem-estar ou doentia. Então, quando o complexo é ativado, ele sempre interfere na cadeia de transdução. A memória e a emoção encapsuladas nesse complexo pode estimular, associar o estímulo externo a uma situação provocadora de extremo estresse. Quando a pessoa fala, isso não é estresse, isso não é um problema. Mas alguém que tem esse complexo vai ter uma reação absolutamente inadequada e desadaptada à realidade. Então, essa transdução pode levar a um funcionamento incoerente do organismo, sentido com transtorno físico ou psíquico. Então, quando as emoções originadas num complexo, em vez de serem transformadas no processo mental, elas ficam presas no físico. Nós vamos sentir um grande mal-estar, nós vamos ficar doentes. A memória fica sedimentada, a memória de eventos traumáticos, ou memórias que têm a ver com o complexo, elas ficam sedimentadas em estruturas neurológicas não verbais, como a amígdala, por exemplo, onde ali não existe palavra, existe só emoção, só reações fisiológicas básicas, rudes, concretas, que eu não entendo. Eu saio com uma dor de estômago de uma reunião e não consigo fazer a ligação de uma coisa com a outra. Então, o circuito de transduções não atinge o nível psicológico, provocando respostas dissociadas, incoerentes e autônomas. Não tem como ser representadas no nível abstrato e, portanto, não podem ser expressas por meio de fantasia, imaginação, sonhos. Eu não consigo falar sobre isso porque eu não entendo o que está acontecendo. Eu só tenho uma dor física, um mal-estar físico, uma tremenda enxaqueca, por exemplo. Eu não tenho ideia por que eu tenho enxaqueca e muito menos como resolvê-la. Aí eu tomo um remédio que passa um pouco, mas isso vai ser recorrente e vai voltar. Dessa forma, o sintoma somático, diferentemente do que a psicanálise fala, tem uma imagem, mas que não tem uma representação abstrata. Ele fica incursado no corpo. E o nosso problema como terapeutas é como interferir nesse encadeamento de transições
de modo a favorecer uma forma mais saudável de resolver o conflito. Como que eu, analista, vou entrar nessa história? Tem vários casos na minha prática clínica, como ilustrações disso, né? Então, na prática clínica, como dar a sinalização de estresse que está causando uma incoerência no encadeamento de transduções? O sintoma, como fim de um encadeamento de transduções, mostra que o nosso organismo está reagindo a uma ameaça interna contida no núcleo do complexo. Então, eu posso ter um evento externo extremamente estressante, mas isso passa, não fica comigo, não me deixa doente. Se não passou, é que alguma coisa ficou lá no meu complexo inconsciente, gerando sintoma. A pergunta é como transduzir um sintoma no nível somático para o nível mais consciente, mais psicológico. Enfim, pode a mente provocar a cura do corpo? Então, há vários processos de transdução. Do psicológico, eu posso pegar desde o molecular até o psicológico e vice-versa. Placebo é um grande mecanismo de transdução. Você dá um placebo e a pessoa baixa a pressão, por exemplo, dando placebo. Então, houve alguma coisa aí. Símbolo é outra forma de transdução. Então, nós temos que tomar o sintoma como a forma final de uma cadeia de transduções. Nós temos que pegar da expressão somática, da dor de estômago, por exemplo, eu tenho que dar uma expressão verbal, não verbal, uma pressão não verbal imagética. Como que eu represento essa dor de estômago fora do meu corpo? Tem que ter uma imagem para essa dor de estômago, que pode ser uma música, uma poesia, uma escultura. Eu vou ter que tirar do corpo e com as minhas mãos pôr para fora. E fazendo essa imagem, eu consigo depois verbalizar e tornar consciente e entender qual é o processo. Então, nós temos que trabalhar com a fisiologia, a linguagem é da sensação e da motricidade, de modo que eu posso reorganizar meu organismo por meio de técnicas não verbais. Eu uso muito sound play, é uma das melhores técnicas para isso. Imaginação ativa, sem dúvida, arte e pintura. Eu insisto que quem está nesse nível de sofrimento somático não tem condições de falar porque ele não sabe o que causa aquela dor de estômago. Nós vamos ter que dar outros passos para trás para ir depois para frente. Espero, nós temos tempo ainda, eu não marquei meu tempo, para poder mostrar um rápido caso. Mas como que a gente tem aplicado esses conceitos? Modificações corporais. Eu tenho alunos que estão pesquisando tatuagem. Tatuagem é um campo fabuloso para entender a relação psique-corpo. O que eu tenho que pôr para fora que eu não posso conter no meu corpo? Naquela tatuagem, aquilo que marca. A gente estudou tatuagem, muitos fizeram tatuagem colocando a foto de alguém que perdeu, uma forma de estar incorporado aquela perda, aquele luto no seu corpo. Transsexualidade é uma questão que é para ser vista do ponto de vista da psicossomática, sem dúvida. Eu tenho um corpo, esse corpo não tem nada a ver comigo, eu tenho que transformar esse corpo em algum outro para poder estar em harmonia. Isso é uma questão muito urgente agora, né? Isso não é estudado do ponto de vista psicossomático. Claro que as cirurgias plásticas sem fim, né? Tem vários exemplos de pessoas que foram muito lesadas por cirurgias plásticas inadequadas, obesidade, anorexia, ditadura da beleza, são questões que devem ser e estão sendo estudadas do ponto de vista psicossomático. O trauma, o curso que eu estou dando agora é sobre trauma, porque o trauma está no corpo, não existe trauma sem corpo. Trauma não é psicológico, é psicossomático. O trauma está registrado em estruturas neurológicas não verbais, como a amígdala, o sistema límbico hipotalâmico, que não tem palavra lá. Então, eu vou ter que trabalhar de uma forma não verbal com pacientes que têm, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, trauma do desenvolvimento. Estamos estudando muito trauma vicariante em dentistas e médicos, altíssimo nível de suicídio deles, e trauma intergeracional devido à escravidão também. Todos estão no corpo. E observar essa questão é muito importante. Trabalhar com técnicas não verbais acho que é vital para ter alguma mudança efetiva.
Eu não vi quanto tempo eu tenho ainda. Não marquei. Pode seguir, Denise. Pode seguir? Tá, eu não marquei o tempo. Eu só quero terminar com um caso que ilustra um pouco tudo aquilo que eu estou falando. Tá? Eu tenho autorização para mostrar esse caso. Era um homem de 64 anos, casado, 3 filhos homens, alto executivo, que teve uma origem muito simples. A família, principalmente o pai, era extremamente agressivo. Se ele tirasse notas baixas, levava surras, porque ele tinha que ser o primeiro da classe, onde ele seria, então, o grande salvador da pobreza da família. Então, aos poucos, com muito sacrifício, ele alcançou uma posição de chefia e sucesso com grande esforço. Aí começaram os sintomas de uma diarreia constante. Ele fez todos os exames clínicos, claro que eu só trabalho com pessoas, depois de falar com o médico, nesse caso, né? Era um problema grave, porque ele estava no meio de uma reunião internacional e ele tinha que sair no meio da reunião. Quando tinha que viajar, ele tinha que estar sempre por perto do banheiro, não podia fazer viagens com aviões pequenos que não tinha banheiro, porque ele podia ter uma crise de diarreia, acompanhada às vezes de cólicas e flatulência. Era um grande sofrimento para ele. E todo o tratamento médico, exames, nada tinha o efeito. Era bastante medicado sem o efeito desejado. Ele não tinha nenhum interesse em fazer análise, ele só queria se livrar dessa situação, do sintoma, que diminuía muito a qualidade de vida dele. Ele seria um paciente alexitímico, porque ele não lembrava dos sonhos, a vida dele era absolutamente normal, segundo ele, o único problema é essa diarreia. E eu perguntava, você tem sonhos? Não. Minha vida está muito bem, obrigada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu tive a ideia de perguntar para ele, você tem algum hobby? Ele disse, sim, eu tenho um hobby. Quando eu estou no meio de uma reunião ou estou descansando, eu olho na internet cenas de acidente. As cenas de acidente, algumas. São cenas de acidente pré-acidentes. Como bate num grupo de... É sempre antes do acidente. Então, você imagina como você se sente antes de um avião que está para cair. Como você se sente com uma onda, e ele se colocava aqui. Então, fizemos vários exercícios da pessoa que está aqui na beira dessa onda que vai despencar tudo isso na cabeça. É para sair correndo e ir no banheiro depois disso, né? Estresse total. Como essas pessoas estão se sentindo e chegando. Fizemos vários exercícios de imaginação, como se sente as pessoas quando viram um avião chegando. Então, é extremo estresse, total. Vida ou morte, mas ele fica sempre no antes, nunca depois. Era assim que ele vivia. Ele estava sempre no antes do acidente, no antes da catástrofe. A qualquer momento poderia acontecer uma catástrofe. Também, né? Como antes de ser picado por essa abelha. Bom, não preciso dizer que o filme de tsunami passa do tsunami e ele se vendo em cima, às vezes, de um telhado, vendo a onda chegar e sem saída e o que ele ia fazer. Então, é claro que essas cenas de terror, de pré-acidente, estavam representando como ele se sentiu na vida quando ele tinha que participar de uma reunião. Ele estava sempre no pré. Então, nós fizemos essa transdução. Do corpo, ele pôde traduzir para essa imagem de terror, do pré. E ele começou a entender quando que ele estava no pré, quando que ele vivia esse estresse e medo inconscientes, que era a enorme agressividade do pai, com o chicote na mão, caso ele não tivesse nota alta. Ele tinha que ter um nível de competitividade altíssimo, né? O tsunami tem que sair correndo antes que aconteça uma catástrofe. Ele aparentava calma e controle, mas, na verdade, ele tinha uma raiva contida enorme. E a diarreia era só um sintoma do que estava acontecendo. Então, aqui, através desses exercícios, nós pudemos fazer a transdução através da imagem, saiu do corpo, a diarreia saiu do corpo, foi para situações diarreicas, não podemos dizer assim,
E ele começou a entender a extrema tensão que ele vivia nas reuniões e no trabalho dele. E é assim que eu trabalho com meus pacientes. Acho que eu vou... fazendo essa transdução do corpo, dos sintomas para a imagem e da imagem para a consciência. Esse é o movimento que a gente trabalha com psicossomática, e eu tenho tido bons resultados, meus alunos, a turma que trabalha nessa linha também, e agora a gente está trabalhando com trauma, né? Porque as universidades falam muito pouco de trauma, e, na verdade, tem muito mais gente traumatizada e que não sabe que está traumatizada. Né? Então, é isso aí. Obrigado, Denise. Trajetória muito interessante. Bom, várias questões aqui. Eu vou propor às pessoas que a gente agora escutemos o Stefano e, no final, a gente faz a pergunta para a Denise e para o Stefano, ok? Tudo bem, Denise? Tudo ótimo. Parabéns pela apresentação. Muito bom, muito bom. Stefano, vamos lá, deixa eu te apresentar. Stefano Carpani é um sociólogo italiano, pós-graduado pela Universidade de Cambridge e psicanalista formado no Instituto C.G. Jung, em Zurique. Ele trabalha em consultório particular em Berlim, trabalha na língua inglesa, italiana e espanhol. Ele é organizador da trilogia de entrevistas no YouTube intitulado Breakfast at Kusnar, Lockdown Therapy e War as Reset, que visa capturar as vozes de junguianos sêniores sobre temas contemporâneos. Stefano também é um dos organizadores do movimento Acolhendo as Feridas de Quem Cura, as quartas-feiras psicossociais e os terapeutas pela Ucrânia. Ele é o editor também dos seguintes livros: Breakfast at Kusnacht, Conversas sobre C.G. Jung e Além, A Virada Plural nos Estudos Junguianos e Pós-Junguianos, o trabalho de Andrew Samuels, Antologia de Clássicos Contemporâneos em Psicologia Analítica, os Novos Ancestrais, Individuação e Liberdade em um Mundo Globalizado, Perspectivas Psicossociais sobre a Liberdade após a Liberdade. Esse livro está no Prelo, sairá em junho de 2022. E Terapia do Lockdown, Perspectivas Junguianas sobre como a pandemia mudou a psicanálise. Também pela editora Routledge, vai sair em julho de 2022, também organizado pela doutora Mônica Lucci. Stefano, a casa é sua. Fique à vontade. Sempre um prazer te receber. Sabe que Tiaços é uma parceria bastante prazerosa contigo. Fique à vontade. Stefano, microfone fechado. You know, it's late. Thank you. Thank you so much, Marcus. Thank you so much, Luciana, Isa, for the translation, especially Denise and John for being here tonight. Two amazing ancestors. And of course, Denise, I have a question for you. What is the agenda 2050 for analytical psychology? So I look forward to listen to what you have to say. Let me also thank the 29 ancestors, the 29 contributors who generously accepted to join this anthology. I would like to ask you a question, and actually this is the question that created the book. Who are today's Jungian's ancestor? This is a question that Andrew Samuel asked when endorsing my book, Breakfast at Kusnacht, and he answered, not really Jung, von Franz, Tony Wolff, or Neumann, Jacobi, Hillman, and Fordham, he answered. And continued, well, of course, we all read them, didn't we? But ancestors change. The analysts who studied under those giants, like Denise and John, and the 27 of these two books, are today's giants, or at least already ancestors in their own right.
This is the basis from which I developed the idea of this book. And I ask myself, who are the new ancestors for my generation of newly certified analysts or analysts in training? Of course, ancestor is a controversial term, and maybe we have to distinguish between mentors and ancestors. I propose that mentors are personal and that the mentor and the mentor mutually attract each other and benefit from the relationship. Without this precondition, there is no mentor-mentor relation. Take, for example, Plato and Socrates and Jung and Freud, which was certainly a mentoring relationship while it lasted and became for Jung an ancestral relationship only after Freud's death. Therefore, ancestors I propose are collective and belong to the whole community, family, our family. You cannot choose an ancestor. It is there. But when talking about ancestor, we have to be careful. Because if we follow the Cambridge Dictionary, we find that ancestor is a person related to you who lived a long time ago. I prefer the version from the Collins Dictionary. Your ancestors are the people from whom you are descended. And there is no doubt that although our daily lives are so different from those of our ancestors, we could trace our ancestor back few hundreds years. This is exactly what I'm trying to do with this book. Synonymous to these are the concepts of forefather, foremother, predecessor, precursor, and forerunner. Basically, someone who was there before you and had an influence on you and who you have become. I propose that the above-mentioned ancestor by Samuels are the ancestor of the previous generation, his generation, the post-Jungians. Therefore, the question is, who are the ancestor of my generation, the neo-Jungians? And the next generations, who are the new ancestor? This book tries to answer those questions, and hopefully this book will also serve as a guidebook for those adventuring in this field, looking for the new ancestors, as well as to serve future generation of Jungian analysts, scholars, historians, and students. The importance of this manuscript to the Jungian community lies in the overall impact of the work of the individuals contributing to it. And it's clear from what Denise and John had to say. This book also plays a role in expanding current discussion on Jung, the post-Jungian and contemporary analytical psychology studies, and some of the important issues addressed by it. Furthermore, the book constitutes recognition of the generation of the post-Jungians that shaped analytical psychology. Another important aspect that helped me to advance and shape the idea of an anthology of contemporary classics in analytical psychology is the fact that despite the many differences, as Verena Kast underlined in the preface of my book, Breakfast at Kuznach, we should reflect deeper on the figure and symbolism of the Jungian analyst. And that if, when doing so, we can feel and discern a common basic attitude, I believe there is a truth in what Verena stated. Therefore, there is a common basic attitude as well as heterogeneous one. Important is also to underline that Jung should not be taken as a messiah, who already said everything there is to say, and that the Jungians as a cult. This would harm our field. How were the ancestors included in this anthology? I ran an informal international survey with candidates and colleagues in 2009. I asked them, who are today's Jungian ancestors? I asked colleagues to name their own new ancestor among those analysts and scholars alive, active in analytical psychology from the 1980s onward. This was to avoid confusion with the first generation of Jungians, what Andrew Samuels calls the classical school, what I call the orthodox Jungians. Out of this survey, 48 names were suggested, 48. I contacted them all via email. Only 29 or 30 actually agreed to take part in the project. One dismissed my invitation with contempt, saying to not wish to join a mass grave with those they had lifelong acrimony. All others did not come back to me. When contacting each of the contributors, I asked them to provide the following:
A paper which you feel represent yourself, your work and your intellectual and or clinical trajectory, and a detailed and poetical biography. In this book, you will not find the standard biography like mine, the one that Marcus just read, but I asked them to write about themselves from a poetic point of view. And what they wrote is beautiful because, you know, analysts don't like to show much of themselves. This book, of course, is full of biases. The first bias is that fundamental authors, at least as seminal as those included, are missing. This is because, for instance, I was not able to include those that were no longer alive by the time I knew I would be doing this book. Some living analysts who influence my generation, on the other hand, are no doubt unready to regard themselves as ancestors, although I wanted to include them. And I may not have realized I should have contacted others. And perhaps another volumes could be made. Apart from celebrating new ancestor, and you will understand why I keep asking what is the agenda 2050 for analytical psychology. Apart from celebrating new ancestor within analytical psychology, this book wishes to bring a finalistic look at the future and ask, what is the task of my generation? What is the agenda 2050 for analytical psychology? I feel the answer lies, my answer lies in the following steps. 1, for a Jungian psychosocial relational model. 2, Kulturkritik, social critics as much as personal therapists. The neo-Jungians, time for extraversion, and medicine contra the soul. Let's look into these 5 steps. My own Jungian relational psychosocial model is based on the following pillars. It connects theory and clinical work, therefore helping to prove the accuracy and efficacy of analytical work with patients. It is transdisciplinary. It is pluralistic, as Andrew Samuel suggested in 1989, and demonstrates an attitude of inclusion to replace the split and separation typical of the history of psychoanalysis. It starts from the premise that the individual is born into a set of social and psychological circumstances, as Susie Orbach underlined in 2014. It investigates the ways in which psychic and social processes demand to be understood as always implicated in each other, as Stefan Frosch underlined on 2014. It has an emphasis on affect, the irrational and unconscious processes often, but not necessarily understood as psychoanalytically, again with Stefan Frosch, 2014. It offers a conflict relational approach, as Susie Orbach underlined in 2014, and stresses the need for continuous adaptation in the process of becoming who people authentically are. Becoming who people authentically are is seen as liberation, not as development, as liberation, as Mary Watkins underlined in 2003. An analysis is framed as a campaign-ment, again with Watkins, based on the co-construction and multiplicity of meaning. For me, the concept of accompaniment is so important, even so much that I reached to talk about not of psychoanalysis, but of psychagogia, which is a beautiful Greek word that means the accompaniment of the soul. Let's look at Kulturkritik. So social critic as much as personal therapist. Andrew Samuel suggests that within both the microcosm of an individual and the macrocosm of the global village, we are floated by psychological themes, and that politics embodies the psyche of people. Thus, it reminds us that the founders of psychoanalysis felt themselves to be social critics as much as personal therapists. And in this respect, it recalls Freud, Jung, Maslow, Roger, Peirce, the Frankfurt School, Fromm, and of course, as Denise has underlined, Wilhelm Reich. Thus, he stresses that today, more therapists than ever want psychotherapy to realize the social and political potential that its founders perceived in it, but is aware of the large gap between wish and actuality. I argue that the Jungian relational psychosocial model might fill this gap.
In contrast to Hillman, Samuels actively demonstrated how useful and effective perspective derived from psychotherapy might be in the formation of policy, in new ways of thinking about the political process, and in the resolution of conflict. This is exactly why I started my interview series called Warriors Israel, Lockdown Therapy, and Breakfast at Kuznach, because we have something to say. We can help shaping what is going on or understanding what is going on. I believe this is Samuel's most innovative aspect, to see psychoanalysis as well as individuals as activists with a fundamental role to play within society. Therefore, I propose that we should work both within and outside of the consulting room as a successful consultant for politicians, organization, activist group, etc., and also to regaining the creed we inherited, although didn't enact, of the founders of psychoanalysis, social critics, and personal therapists. Becoming again a new cultural critic, we might be able to continue to play anew a role in the development of 21st century societies. Let's look at what I term the neo-Jungians. The neo-Jungians are the third generation of Jungians, being the first generation basically between 61 and 85 after the death of Freud, called the Zurich School or the Orthodox Jungians by me, and the second generation from 85 to 2011, so until Hillman died, called by Andrew the post-Jungians. The neo-Jungians I wrote in 2020 employ Jung in a new fashion, along with other school and tradition of psychoanalysis, and of course beyond psychoanalysis, which mutually contaminate and enrich each other. The neo-Jungians, encompassing eclecticism and integration, aims to restore and enhance Jung's work in analytical psychology, at the core of depth psychology by studying the psyche as plural. This new approach is constituted by an heterogeneous, international, and multicultural group of scholars who, on the one hand, base their work on the teachings of Jung and the post-Jungians, while on the other hand, have opened their investigation beyond analytical psychology. Therefore, the neo-Jungians are able to balance the teachings of Jung and the post-Jungians with those teachings coming from other schools and traditions. The neo-Jungians find in the aforementioned Jungian psychosocial relational model their frame of reference. Thus, there are many ways to be Jungian or to be a Jungian, and this is very good news. It signifies that analytical psychology is alive and reflects the continuing interest in, as well as perhaps even rejuvenation of Jung's theory at the beginning of the 21st century. The task of the neo-Jungians is to look at the future, and the first thing to do is to honor and preserve the work the first and the second generation of Jungians made. This is our job, to preserve Denise and Jung's job, as well as John. And then there is another important point: extroversion. Extroversion is not superficial. Jungians mainly stress introversion in their clinical writings. John said this, Jung being introverted thinking. And this is not always helpful outside our circles. We really like to be within our circles and with our books. I hope that in the next 20, 30 years or so, some of us, perhaps the most extroverted one like me, will be able to influence society as culture critic outside our usual circles. That's why I have a YouTube channel, and hoping that what I say, what the conversation I have with my colleagues really could help people understand better about themselves and society. So presenting our work at non-Jungian and non-psychoanalytic conferences will be very important, talking about our approach with pride and courage and without inferiority at different media outlets, policymakers, and institutions of different sort.
And then the last point about medicine contra the soul. Mine, like Hillman's, is a campaign in favor of analysis as modern medicine imposes a split between doctor and his soul. And as it is fundamental that the practice of psychotherapy must leave the medical background behind to proceed independently. Look at, for example, and Denise's beautiful biography, you know, from dance to psychoanalysis via the new school, which is not a little thing, it's an amazing thing. I wonder whether Anna Arendt was still there, but for sure Agnes Heller was there. Hillman underlines that Freud soon realized that it was necessary to partially abandon medicine because the analyst does not physically examine the patient, does not prescribe him medicine. For organic disorders, he refers it to others. In the analyst office, there are no medical devices. You don't see white coats and black briefcases. So I propose that degree in medicine or psychology are not the prerogative to access psychoanalytic training, but that the criteria enforced at the Carl Gustav Jung Institute in Zurich should be adopted. To write a 10 pages autobiography, then to go through 6 interviews with accredited analysts and going through 300 hours of training analysis parallel during the second half of the training by individual and group supervision. And of course, as an antidromia, a deep knowledge of psychopathology and an internship in a psychiatric institution. Last, following Andrew Samuel's proposal at the 4th Analysis and Activism Conference in San Francisco, online 2020, I agreed that training to be truly egalitarian and not just for rich white people in Europe and the US should not require a master's degree, not even a bachelor degree. Candidates should be interviewed and accepted on the basis of the fulfillment of the above-mentioned requirements and their willingness to train, learning the theoretical aspect of this profession and to undergo self-analysis to become a Jungian psychoanalyst. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for giving me the opportunity to present this book. And I agree with you, Denise. I don't know if this book is going to be important or not, but what I know is that your papers are amazing, are truly amazing. And I thank you and your generation for this. Obrigada, Stefano. Super obrigada. É tão importante esse seu livro, ele faz tanta ressonância com o trabalho do Tiassos. É muito legal estar aqui no lançamento, no pré-lançamento dele. Marcos pede desculpas, diz que o arquétipo do pai foi constelado e ele precisou sair um pouquinho agora. Vocês dois têm um tempinho para a gente continuar um pouquinho a discussão, ver as perguntas? Denise e Stefano. Denise, tudo bem? Ficar mais um pouquinho? Eu tenho uma pergunta para a Denise, mas eu queria que a Denise começasse respondendo a sua pergunta, Stefano. Não sei se a Denise quer que ele repita. A pergunta, sim, eu entendi. A agenda para 2050. Ok, Stefano. O que eu sinto, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei, fiz pesquisa sobre por que somos corruptos no Brasil, qual a estrutura intergeracional. O Brasil é corrupto desde a sua origem, o mito de origem do Brasil começa com corrupção. Eu fiz toda uma pesquisa, trabalhei muito, foi publicada no jornal, e de repente eu sou convidada pela comissão parlamentar que estava tentando estabelecer 10 medidas contra a corrupção no parlamento brasileiro. Me convidaram, pagaram a passagem de avião, eu nem precisava, eu estava tão feliz que acho que eu ia voando. Falei, não acredito, eu, uma analista junguiana, vou falar para um grupo de deputados, mostrar um trabalho junguiano que pode ajudá-los a dar uma base para compreender a corrupção e que medidas precisam ser tomadas, do ponto de vista junguiano. Minha felicidade era plena. Nossa, eu estava, acho que eu cresci alguns centímetros de alegria de falar para aqueles parlamentares.
Depois a coisa, quando foi para o Congresso, afundou e ficou por isso mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos muito a contribuir saindo do consultório, né? A psicologia junguiana hoje já tem termos como complexo, por exemplo, tipologia, que fazem parte da linguagem popular. Então, cada vez mais, a psicologia junguiana está entrando na consciência coletiva como instrumento de conversa até, e de análise. Persona, sombra, eu vejo pessoas leigas falando de complexo também, às vezes falando de jeito errado, mas falando, né? Ou de tipos. Então, a minha intenção é o que eu falo com meus alunos, né? Em termos de pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, como aplicar a psicologia junguiana nos dramas atuais sociais. Nós estamos fazendo um trabalho sobre feminicídio e a grande questão, você sabe quantas mulheres morrem por hora no mundo em relações matrimoniais. Bom, não dá para ficar no consultório sabendo essa catástrofe que está acontecendo aí fora. Então, estupro, 4 por hora. Então, como que nós, junguianos, podemos contribuir para acabar com isso, né? Nós temos que fazer uma terapia da cultura usando nossos instrumentos junguianos, e dá para fazer isso. Então, nós estamos trabalhando agora a psicodinâmica dos homens, por que eles estão matando suas mulheres com as quais eles casaram. Então, que a psicologia junguiana tem a dizer sobre isso. É nesse sentido, acho que 2050, daqui para frente, é isso que a gente está fazendo, como usar nossos instrumentais, e temos muito, para entender os fenômenos mais amplos sociais. Como você está fazendo, né, Stefano? Quando você fala da guerra, né? O que os analistas têm para dizer da guerra? Nós temos que sair dos consultórios e fazer uma clínica mais aberta. Temos muito que contribuir nisso. Obrigada, Denise. Quer falar alguma coisa, Stefano, em cima disso? No, I think what she said is perfect. Okay. Então, eu vou fazer a minha pergunta. E quem tiver pergunta, acho que a gente tem tempinho para algumas. Aqui vocês colocam no chat, eu chamo. Combinado? Denise, eu acho que muitas mulheres tiveram uma história de vida muito parecida com a tua, né? Muito perto da religião católica, em colégios católicos, né? Eu sou uma dessas pessoas também, e o que eu fiz com isso, na verdade, foi mergulhar nos estudos do patriarcado. Você foi aí para a psicossomática, uma trilha sensacional, e eu estou aqui tentando me haver teoricamente, conceitualmente, com o patriarcado. A minha pergunta é se você acha que a gente conseguiria fazer alguma coisa juntando os complexos culturais e a psicossomática. Você vê diferenças raciais, diferenças de gênero, diferenças... né? Enfim, você entendeu a pergunta? Eu tenho uma aluna trabalhando com trauma intergeracional devido à escravidão. Uhum. E aí você vê um aprisionamento devido à cor, né? Uhum. A questão da cor é tão forte que há toda uma população que não consegue ir para frente, não porque existe um bloqueio social. Esse até dá para superar. O que não dá para superar é o bloqueio interno, a marca da escravidão que existe dentro do próprio descendente. E nós estamos trabalhando nesta linha. Por que eles não conseguem evoluir? Não é só o preconceito social. Eles não aproveitam as brechas e oportunidades. A PUC tem bolsas gratuitas para o afrodescendente. Elas são usadas? Não. Por quê? Porque eles acham que não tem condições de chegar até lá. Então, o buraco, como diríamos, está mais embaixo. A dor, a baixa autoestima, o autoestigma, não é? Tem a pressão social, claro, não estou tirando isso, mas o autoestigma é extremamente destrutivo. Então, nós estamos trabalhando, tem um segmento, tem uma aluna afrodescendente, nós estamos trabalhando com isso também. Como melhorar a autoestima
dos afrodescendentes, que é muito pior do que a autoestima dos alunos brancos. Essa pesquisa foi feita. A perspectiva de futuro dos afrodescendentes jovens já é péssima, comparada com os brancos. Então, tem muita coisa, fora a autoestima das mulheres, que se submete a relações de violência, aí o patriarcado que você falou, e ficam, porque elas reproduzem o patriarcado. Elas reproduzem com seus filhos, quem vai tirar a mesa é a mulher, não, né? Ela se submete como escrava do marido, ela não vê saída, e ela acha que sempre foi assim sempre será. Então, as vítimas, eu estou trabalhando com as vítimas, né? Tem que sair do buraco. Elas são prisioneiras do patriarcado agora porque está tão inserido dentro delas que não adianta nem a lei. A lei da Maria Penha, eu estou trabalhando na Casa da Mulher Brasileira, que recebe mulheres vítimas de violência, da assessoria ali. Elas não conseguem sair com toda a assessoria que dá. No final, elas acabam voltando, porque aquele marido cuidava delas, porque ter marido é melhor do que não ter, porque mulher sem marido é que nem cachorro sem dono, e aí vai embora. Então, a questão interna, eu acho que é mais importante do que a questão externa. Tá certo. Gente, nenhuma pergunta aqui no chat? Todos satisfeitos? Sem pergunta? Tem uma última pergunta, então, para o Stefano. Não estou vendo a carinha dele aí. Eu não sei se ele está me ouvindo. Stefano está aí? Acho que ele deu uma saidinha. Voltou. Stefano, a minha pergunta é mais pessoal. Esse seu trabalho que você fez aí de lançar 4 livros simultaneamente. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como é que foi essa experiência de estar inserido no meio da pandemia entre tantos conteúdos diferentes, né? Porque você foi o editor e imagino que você teve que digerir tudo isso que você foi lendo, e que não eram conteúdos tão simples assim, principalmente acho que o livro da pandemia, né? Foram com conteúdos fortes. Eu queria que você contasse para mim como é que foi isso para você. First, let me thank you and Marcus to be not in this book, because we are not ancestral yet, but you will be in my future books. You will be on the book about lockdown therapy, and Marcus is on the book, which I call Freedom After Freedom. Well, I did something that I didn't know I could do, but I wrote and published 6 books in 3 years. And on top of these, a PhD thesis. And John is right. 41, 42 are the worst years of someone's life. And for me, they were. So they were really years of tears and inner pain. In Portuguese, you say lágrimas de dor interior. And these books are the answer to my tears and dor interior. And it's really a necessity. Lockdown therapy and now war as reset is an intellectual necessity, but also is a necessity to bring out questions and my pain and my nothingness. And that's why I came to you, I came to Marcus, I came to so many other people asking for advice and guidance. When lockdown therapy started, we were really at the beginning of the pandemic in lockdown. And 2 things started. Psychosocial Wednesday, which is not my idea, is an idea of Bernard von Goretzky. Joined them, and it was very successful. And to really ask questions to Jungians and hoping for guidance, again, going back to Psicologia. And of course, I'm already thinking of a new book, War as Reset. And I think we have to do this. We have to do this. Perfeito. Stefano, a gente tem uma outra pergunta aqui. A Sabina está perguntando
ela gostaria de saber o que seria mais urgente discutir na clínica junguiana em tempos pós-pandêmicos. Eu acho que isso pode ser para a Denise também, essa pergunta, não só para o Stefano. Well, I think impermanence is important. Until God, we became gods, you know, after Nietzsche, Freud, but really susceptible to death. I think the past years of, and we see even with war, but I think impermanence and Não sei se foi traduzida a resposta, para mim não chegou a tradução. I don't know if I would same words, but I try. Impermanence, that we are all subject to impermanence, you know, and although Nietzsche said that God is dead or the gods are dead and Freud, religion is an illusion, and then Jung brought back spirituality. Well, we really believed in this linear society that we are more than gods. We can give life, we can prolong life, we can avoid death, but actually COVID stepped into this world actually to remind us that we are about impermanence and we are all going to die. I think the past few years are really about death and the years of death. So it would be very important to understand about impermanence, as Jung would say, that we know nothing and that an inner and outer balance is fundamental. What Jung called the tertium is something that comes to us through dreams and unconscious materials. The tertium is conscious and unconscious, and hopefully finding another way that is not A or B, the polarized situation. And these can only be seen if we look at dreams and unconscious material. Maybe Denise wants to add something. Eu só posso concordar plenamente. Eu acho que essa pandemia trouxe a noção muito concreta e próxima, agora ficou aqui na cara, né? Da impermanência, coisa que a gente vai deixando para lá, não quer saber, não quer ver, mas tantas mortes, só no Brasil 600 e poucas mil, mostrou a fragilidade, um bicho invisível, de repente, nos atacou. Então, como a gente não sabe nada, e a impermanência agora ficou muito forte. Eu nunca estive tão consciente. Tantas pessoas que eu conheço morreram nesse período, que nada segura a vida. Não é? Os budistas dizem que a gente tem que estar preparado para morrer a qualquer dia. Eu tento fazer isso, mas não funciona muito bem. Mas essa prontidão para a passagem o tempo todo. E a pandemia trouxe isso. Né? Você está bem, e, de repente, você, em 3, 4 dias, você está internado e podendo morrer. Essa fragilidade, que antes acontecia assim, a pessoa ficava doente, tinha um acidente. Agora não, a pandemia mostrou a fragilidade de todos nós, estamos todos no mesmo grupo, acho que isso é importante também. Ninguém ficou isento, em todas as classes sociais foram atingidas. Acho que aumentou o senso de humanidade, de união. E o senso de impermanência, sem dúvida. Né? Eu comecei a limpar minha casa, esvaziar toda a tralha. Eu acho que muita gente fez isso, né? Esvaziar o que não é necessário, ficar com o essencial. Essa sensação é muito importante. A prontidão para a morte. É uma liberdade. Obrigada, Denise, obrigada, Stefano. Foi um encontro riquíssimo que vai ficar reverberando, acho que por muito tempo ainda.
É um prazer enorme ter vocês dois aqui. E é isso, encerramos os teatros de hoje com essa impermanência. Obrigada, Lu, Marcos, Denise, Stefano, John, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada. Gente, próximo Teatros, a gente agora tem uns feriados aí pela frente, o próximo vai ser no dia 29 de abril, com Roderick Mann, Quebrando o Feitiço do Desencanto, a Contramagia da Individuação. Eu espero revê-los a todos. Stefano, aparece aí. Denise, você já é da casa. Está sempre junto. Muito obrigada. Foi uma delícia estar com vocês. Com certeza continuarei presente. Obrigada, obrigada. Espero te ver em breve. Até breve. Vamos traduzir seu livro. Vamos trabalhar para isso. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente.